So pan pipe basically looks like this. You can see over here, if you see, this is the bottom view, that all of these things are actually locked over here. The reason you can still see some holes over here, because they actually lock these things, other than the actual joint of the bamboo. এটার মাঝখানে গিরোটাকে আমি কি বলে আমি হিসেবে জানি না, আমি ভুলে গেছি. So they actually use some specific plugs to fix them up at certain length, so that the inside length of these pipes are at a very measured value, so that all of the sound that this device will produce, these sounds are musical with respect to each other. Do you get my point? But one individual pipe will only produce one specific sound. It's not going to produce a lot of different sounds. So he has to continuously move his instrument to produce all of these different sounds. But still, if the musician is good, they can make amazing music out of nothingness. Anyway, so moving on, এটা হচ্ছে একটা পার্ট. আর আরেকটা পার্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ইয়ার কি বলে, আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমি একটু দেখাচ্ছি. আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ বলো. আমরা তো অনলাইনে এগুলো ভিডিও দেখে আপনি আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন না, যদি অফলাইনে তো আপনি কিভাবে বুঝাচ্ছেন? প্রজেক্টর দিয়ে. আপনার প্রজেক্টর এককালে ছিল, এখন আর নাই স্যার. এখন এই প্রজেক্টর কি হয়েছে স্যার? পিঁপড়া খাই ফেলছে. সিরিয়াসলি স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ. তাহলে এখন কেন বুঝবেন যখন কিছুদিন পর অফলাইন হলে আপনি এই ভিডিও কিভাবে দেখাবেন? পিঁপড়াদের নামে কেস করে দিব. স্যার I hope that pretty much closes that discussion. হ্যাঁ বলো আব্দুল্লাহ. এটা এমসিকিউ পাঠাচ্ছি গ্রুপে, সলভ করে দিতে পারবেন? মানে এই ওয়েব সেরি. হ্যাঁ হ্যাঁ পাঠাও, সমস্যা নাই. দিয়েছি স্যার. এই ভিডিওটা একটু সবাই দেখো. Hey guys, and welcome to my learning object, where I'll be describing the difference between displacement and pressure in longitudinal waves, or more specifically, sound waves. So getting right into it, there are two terms that we need to know right off the bat. The first one being compression, which represents a region of high pressure within a longitudinal wave, and a rarefaction, which represents a region of low pressure within a longitudinal wave. Keeping in mind that sound waves are longitudinal waves. So moving on, how do these two relate to each other? Well, compression causes particles to bunch together, and this bunching together increases density, which increases pressure, seeing as density and pressure are directly related. Rarefaction, on the other hand, causes the particles to move apart. Now this moving will decrease the density and therefore decrease the pressure. So taking a look at these two mathematically, we see that our displacement is shown as a cosine function, where on the other hand our pressure or change in pressure is shown as a sine function. Something else to note out is right here we have our amplitudes, and here we have the phases of the two functions. So moving right along, we can see what is the relationship between these two, and that is a relationship of a derivative. We know that the derivative of cos x, our f of x, is negative sine x, our f prime of x. So we have displacement represented as a cosine function, and change in pressure represented as a sine function. We can see the two are related. So you may be asking, where does the negative go? Well, in the textbook, we are shown that delta p equals negative b at its in the same way. At the top, right, how they all relate to each other. So if I play it, it illustrates quite clearly how they all relate to each other. So if I play it, we have at the top, right here, we have our longitudinal wave or sound wave. And below that, we have our
displacement, and below that we have our pressure. Some things to point out and to show is that we can see in the representation of the sound wave right at the very top, we can see regions of denser particles and less dense particles as the wave oscillates. That corresponds to our compressions and rarefactions. Another two things to point out is that we have both nodes in displacement and nodes in pressure. A node, of course, being where the displacement, or not the displacement, but where the function crosses through the equilibrium position. So for our displacement node, which we have right here, this would represent a region where there is no change in displacement. So we can see, interestingly enough, by comparing the two bottom graphs, that at a node in displacement, we have an antinode in pressure. So this we can see on the top representation right here around the first red dot. You can see here that the local density does not change where, or I should say, the local displacement does not change, where the particles in that vicinity do not actually move. But we can see as the wave oscillates, we have both maximums and minimums in the pressure. Another thing to point out is our node in pressure, which we can see taking place at the last dot. We know that the node in pressure and occurs at the antinode in displacement, which I could show right here and right here. So we see on the representation at the top that here we have both maximum and minimums in our displacement, but the local density does not change. Therefore, the pressure does not change. So I hope this has been helpful and that I was able to clear some things up if any of you were confused. Moving on, I just have the reference page where if any of you were information both from This is the thing. Okay. So you just saw the video. So let me just help you to understand what I need all of you to see very carefully. This is a very amazing animation because it really helps the students to visualize. Have a look. This is a scenario for one and closed tube. This is our closed end. And this is our source making the vibration go up, back and forth. The local density means the density of the air molecules, density of the air medium at a very specific position of the medium. Have a look. If you have a look at this red dot, you can see that this red dot are actually not moving. All the particles which are vertically above or below this position, they are not moving at all. This is practically represents the node position of a certain stationary wave where the particle doesn't have any movement at all whatsoever. This one, on the other hand, has a lot of movement. You can see that this has a lot of movement. This is what is the antinode. Now, if you observe carefully that on the two sides of the node position, the particles are simultaneously getting away or they're simultaneously squashing on. Do you see that? দুই পাশ থেকে আইদার পার্টিকেলস গুলো একসাথে স্কুইজ করতেছে অথবা দুই পাশ থেকে একসাথে কি হচ্ছে স্প্রেড আউট করতেছে এই জিনিসটা কি দেখা যাচ্ছে Yes, sir. আচ্ছা স্যার, yes sir. ঠিক আছে whereas for the antinode position all the particles are moving left and pretty easily. So if you try to observe the intermolecular gap between the air particles along this line, you have the most variation of the intermolecular gaps, or the pressure variation is the highest along this line. When the particles are really getting far apart from each other for the case of rarefaction, then you have the least pressure, local pressure is least, and when the particles are getting squashed onto each other, then you have the highest pressure. So the pressure variation is over here is the highest. So if this is the graph of pressure with respect to the length of the tube, at the node positions you have the highest variation of pressure, whereas for the antinode position, you can see if you have a look for the adjacent particles of this antinode particle, which is labeled by this red dot, here around this particle the intermolecular spacing is not changing at all. Do you see that? This entire structure, Sir, that's an antinode, right sir?
right the- side and that is the antennode position. Yes, this is the antennode position where the intermolecular spacing is almost remaining the same. So here for the antennode position, the pressure is almost remaining the same because it is neither experiencing actual compression nor experiencing actual rarefaction, whereas the node positions are experiencing both of them by a very large amount. So one way we can say that the node position experiences the biggest amount of pressure variation, and the antennode positions experiences the smallest, or exact antennode position experiences the zero amount of pressure variation. So that's why the teacher said in the earlier video that the node position of the displacement is the antennode position of the pressure wave in terms of variation. I mean, sir, they experience maximum pressure means Maximum pressure variation. ম্যাক্সিমাম আমাদের- প্রেসার ভ্যারিয়েশন মানে হচ্ছে প্রেসারের ম্যাক্সিমাম মানে প্রেসার অনেক বেশি বাড়ে এবং অনেক বেশি কমে যায়, ডেল্টা পিটা অনেক হাই। Acha, sir. So in the antenode position, they are experiencing maximum pressure variation, sir. উল্টা বলছো, at the node position they are experiencing maximum pressure variation because of the intermolecular spacing changing the most. At the antennode position they are experiencing the least pressure variation. They are experiencing the least pressure variation, so that's why they are moving, sir. I mean, the particles in that point. Particles তো throughout the medium এ মুভ করতেছে নোড পজিশন গুলি ছাড়া। আচ্ছা, এই নিমিষটা বুঝা গেছে কিনা পোলাপান? Sir, animation ওটা বোঝা গেছে, sir, but প্রেসারটা বোঝা যায়নি, sir. And sir, comparing the animation with the graph, sir. এটা দেখো, আচ্ছা, sir. এই চারটা অ্যানিমেশন দেখো। If you don't understand the pressure graph, you don't have to understand the pressure graph. Try to have an understanding for what is happening for this medium. And this is the representation of the stationary wave in terms of the transverse wave shape. That's what we usually use. But how does the medium particles actually move when we represent a shape like this? That is shown over here. So for example, for the case of the fundamental frequency lambda by 4, you can see that when the particles are moving, let's say moving to the right is positive. So this displacement is, when this displacement is above the x-axis, that's the position when all the particles have shifted a little bit to the right. But the node position particles are not moving. And when the particles are moving on the left of the equilibrium position, they are moving, the graph is moving below the x-axis. So this is actually showing you that all the particles between two node positions, have a look over here. For example, here from node to node, এই নোড থেকে এই নোড পর্যন্ত যদি জাজ করো, just have a look, just cover this much part of the how can I cover this? Can I cover this? So you can use the maximizer, or you could just use the annotation to create some rectangles. Let's say I'm going to cover up this much part. So take a look at this thing, how the medium particles are moving. Do you see that all the particles are moving simultaneously, but some of them are moving more, some of them are moving less? Do you see it? And so in the antinode position, they are moving the most. Am I correct? Yes. Everyone else? এই অবজারভেশনটা কি বোঝা যাচ্ছে যে পার্টিকেল গুলো যে সব সাইমালটেনিয়াসলি মুভ করতেছে? Yes, sir. yes sir Except the এই ones যে- in the node position, yes, sir. এই জিনিসটা বোঝা লাগবে যে আমাদের দুইটা নোডের মাঝখানে যে পার্টিকেল গুলো আছে তাদের সবার মুভমেন্ট ডিরেকশন একই দিকে হবে। এবং ইন্টারেস্টিং পার্ট একটা দেখায়, সেটা হচ্ছে মনে করো আমি দুইটা ডিফারেন্ট উইন্ডো দিয়ে যদি দুটো জিনিস ঢেকে রাখি, লেটস সে if I covered the two ends of an antennode, for example, let's say over here, have a look at the
bottom figure. If I cover the two sides of an antenna, have a look. What is happening on the two sides of the nodes? Just have a look at this mask section so that it They're becomes being a bit more easier squashed to from visualize. both sides. They're getting squashed from both sides or they're getting moving apart from both sides. যে পার্টিকেল গুলো নোডের কাছে তাদের ডিসপ্লেসমেন্ট কম, যে পার্টিকেল গুলো অ্যান্টি নোডের কাছে তাদের ডিসপ্লেসমেন্ট বেশি। ব্যাপারটা No, sir, এরকম I না? mean the particles in the node, they're being squashed from both sides. Exactly. So the particles which are exactly at the node, they have zero amplitude. Particles which are close to a node, they have small amplitude. Particles which are really far apart from the node or they are close to the antinode position, they have the biggest amplitude. Can you see that? Yes, sir. Sir, all this looks like a heart pumping. Yeah, exactly. Yeah, it looks like a heart pumping. So this is the variation that I wanted you to see. So this is the reason that I wanted you to see because there are certain figures. Let me just pull up the book. Or probably nitro. এই ফিগারটা খেয়াল করো। Have a look at this figure. What you see in this figure, এই ফিগারটা এমসিকিউ এর জন্য পেপার 2 এর জন্য ইম্পর্টেন্ট যে in this figure they are trying to show you the relative value of the amplitudes for the individually moving particles, longitudinally moving particles in terms of their position within the windpipe. So particles which are located at the node position, they are practically stationary. They have zero amplitude. This one has zero amplitude as well. The further you move towards the antenna position, the amplitude increases. Have a look. The red length arrows are a bit bigger. That's it. Yes, sir. The Yes, farther exactly at the antenna position, you have the longest length, representing the particles in this case are moving with the maximum amplitude, and so on and so forth. এটা হচ্ছে in general amplitude দেখানোর জন্য। বাট আমি যদি এই পার্টিকেলগুলোর রেসপেক্টে ওই পার্টিকেলগুলোর মুভমেন্ট দেখাতে চাই তখন কিভাবে দেখাবো সেটার একটা ফিগার তোমাদেরকে দেখাই। Where is that figure? আচ্ছা, I cannot seem to find the figure, but ঠিক আছে, সমস্যা না, আমি একে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। জাস্ট একটা স্টেশনারি ওয়েভের টিউব পাইলেই হবে। মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের একটা, আচ্ছা এটা তো অ্যানিমেশন, ইমেজ কই, ফিক্সড ইমেজ কোথায়? মনে করো এটা আমাদের স্টেশনারি ওয়েভের একটা ফিক্সড ইমেজ। কই গেল? কি অত্যাচার! What are you looking for, sir? মনে করো এটা হচ্ছে একটা সার্টেন এয়ার মিডিয়ামের সিনারিও। এটা অ্যাকচুয়ালি তো এয়ার মিডিয়ামের পুরো সিনারিও হবে না, মনে করো হচ্ছে এটা একটা ওয়ান এন্ড ক্লোজ টিউব। সো লেটস সে এই পার্টটুকু ওপেন আছে, ঠিক আছে? এটা এখান থেকে শুরু হয়েছে, এখান থেকে শুরু করে মনে করো এটা এখানে হচ্ছে আমাদের ক্লোজ বাউন্ডারি। আমি জাস্ট এই শেপটুকু খুঁজতেছিলাম, মনে করো এইটুকু আমাদের এঁকে দেওয়া আছে।
এন্ড কোশ্চেনে তোমাদেরকে বললো যে এই ওয়েভের মধ্যে রিলেটিভ অ্যাম্পলিটিউড গুলা আঁকো বা রিলেটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট গুলা আঁকো। সো একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, আমি যদি দিস ইজ হাউ দ্য ফিগার্স আর টিপিক্যালি ড্রন, অ্যাকচুয়ালি আমি হাতে এঁকে দেখাই। মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের একটা ওয়ান এন্ড ক্লোজ টিউব, এটুকু হচ্ছে আমাদের থার্ড হারমোনিক, এইটুকুর মধ্যে একটা সার্টেন গিভেন টাইমে এখানে মনে করো একটা অ্যারো দেওয়া আছে যেটা হচ্ছে এরকম, এই কোশ্চেন এইটুকু পরীক্ষা দেওয়া আছে এবং তোমাদের কোশ্চেনে বলছে ইউজিং লেন্থ অফ অ্যারোজ label the displacement of the particles of the air medium across the entire length of the tube. এই কোশ্চেনটার রেসপন্স হচ্ছে এরকম যে এখানে যদি আমার অ্যাম্পলিটিউড এই লেন্থে দেখায় তাহলে তার পরের পয়েন্টে আর একটু ছোট হবে, তারপরের পয়েন্টে আরো ছোট হবে এবং এই পয়েন্টটাতে পারফেক্টলি জিরো দেখাইতে হবে। এটা কি বুঝছো? ইয়েস স্যার। স্যার লেভেল দিয়ে কি বললেন স্যার? মানে হচ্ছে আমাদের এই রেড পার্টটুকু দেওয়া আছে, আমাদেরকে বাকি পার্টিকেল গুলার এই মোমেন্টের ডিসপ্লেসমেন্টের ম্যাগনিটিউড অ্যারো লেন্থ দিয়ে দেখাতে বলছে। আচ্ছা স্যার। আমি ফিগারটা আঁকি। স্যার অ্যান্টিনোডে স্যার আবার ডিরেকশন চেঞ্জ হবে না স্যার? না, অ্যান্টিনোডের ডিরেকশন চেঞ্জ হবে না, দ্যাট ওয়াজ মাই পয়েন্ট। Between two nodes, all the particles move in the same direction. নোডের দুই পাশে পার্টিকেল গুলো মোশন ডিরেকশন হচ্ছে অপোজিট। এটা হচ্ছে একটা নোড, এই পার্টিকেল গুলো যদি সবগুলো নিচের দিকে মুভ করে, এই পার্টিকেল সবগুলোই উপরের দিকে মুভ করবে। আবার দেখো খেয়াল করো, between two nodes all the particles at any given time are moving in the same direction, right? অ্যান্টিনোডের দুই পাশে কি ডিরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে? না স্যার। প্রিসাইজলি নোডের দুই পাশে ডিরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে। খেয়াল করো, নোডের দুই পাশে দুইটা পজিশন দেখাই, মনে করো হচ্ছে এখানে আর হচ্ছে এখানে। এখন খেয়াল করো, এটা হচ্ছে নোড পজিশন, রাইট? ইয়েস স্যার। নোডের লেফট পার্টিকেল গুলো যখন রাইটে যাচ্ছে তখন রাইট সাইডের পার্টিকেল গুলো লেফটে আসতেছে। সো নোডের দুই অপোজিট সাইডে হচ্ছে আমাদের মোশনের ডিরেকশন অপোজিট, আর অ্যান্টিনোডের দুই পাশে মোশন ডিরেকশন সেম। সো ইজিয়ার ওয়ে টু ডিসকাস দিস হচ্ছে যে একটা লুপের মধ্যে, মানে একটা নোড থেকে একটা নোডের মধ্যে সবগুলো এয়ার পার্টিকেলের মুভমেন্ট ডিরেকশন কি হবে? সেম হবে, বাট ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাম্পলিটিউড গুলো চেঞ্জড হবে। নোডের কাছাকাছি অ্যাম্পলিটিউড হবে কম, অ্যান্টিনোডের কাছে অ্যান্টিনোড পজিশনে গিয়ে অ্যাম্পলিটিউড হবে সবচেয়ে বেশি, লার্জেস্ট, এবং আস্তে আস্তে নোডে গেলে আবার জিরো হবে। সো দ্য পয়েন্ট দ্যাট আই এম ট্রাইং টু শো ইউ যে এই পজিশনে আমাদের পার্টিকেল গুলো মোশন যদি ডাউনওয়ার্ডস দেখানো থাকে কোশ্চেনে, তাহলে পরের লুপের মধ্যে আমাদের পার্টিকেল গুলো মোশন দেখাতে হবে আপওয়ার্ডস। ইভেন্চুয়ালি if I extrapolate this example, আমাদের যদি এখানে এই টিউবে যদি আরো একটা বেশি লুপ দেওয়া থাকতো, মনে করো হচ্ছে this was the case for the fifth harmonic, টাকা হইলো না। আচ্ছা মনে করো হয়েছে, let's say if it is the case for the fifth harmonic, মনে করো এখানে তোমার অ্যান্টিনোডের অ্যাম্পলিটিউড দেখানো আছে এত বড়, তোমাকে বাকি ডাকতে বলছে, তুমি কি হয় একবার এই পজিশন গুলোতে অ্যাম্পলিটিউড হচ্ছে পারফেক্টলি জিরো, ঠিক আছে? এখানে একটু ছোট দেখাতে হবে, এখানে একটু বড় দেখাতে হবে, এই অ্যান্টিনোড পজিশন দেখাতে হবে হচ্ছে এক্স্যাক্টলি যতটুকু লেন্থ ওরা দিয়ে দিয়েছে তুমি এক্স্যাক্টলি ততটুকুই দেখাবে, বিকজ এই অ্যান্টিনোডের অ্যাম্পলিটিউড বেসিক্যালি কি হওয়ার কথা? সেম হওয়ার কথা, বাট ডিরেকশনটা কি হবে? ডিফারেন্ট। রিভার্স হবে। সো এখানে আমি আরেকটা ছোট অ্যারো আঁকলাম এবং এরপরে আবার আমাকে এই ডিরেকশনে অ্যারো আঁকতে হবে। এই অ্যারো রিভার্সালের কনসেপ্টটা বোঝা গেছে কিনা? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। এভরিওয়ান এলস ফলো অন? আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে আরেকটা দরকারি জিনিস ছিল। আর এরপর যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের রেজোনেন্স টিউব এক্সপেরিমেন্ট। রেজোনেন্স টিউব এক্সপেরিমেন্ট আমি এক্সপ্লেইন করতেছি, আর এমসিকিউটা একবার দেখা দিতে পারবেন তার আগে? দেখতেছি দাঁড়াও।
আচ্ছা, এটা বোঝানোর জন্য আগে আমার রেজোনেন্স টিউবটা বোঝানো লাগবে। ওকে স্যার। আচ্ছা, এটা সমস্যাটা বের করা থাকুক। Resonance tube experiment, for the experiment of the resonance tube, there are many different ways the apparatus can be arranged. The key idea for the resonance tube experiment is that we are going to use a very specific length of air column as our medium, and the open surface of the water inside the tube is going to work as our reflector surface, because that is flat surface, so we don't have to artificially make it flat. সো এখানে যে অ্যাপারেটাস সেটআপটা দেখানো আছে সেটা হচ্ছে এরকম যে আমরা এই টিউবটাকে এই কনিক্যাল ফ্লাস্কটাকে যদি উপরে নিচে উঠাই, তাহলে সেই অনুযায়ী আমাদের এই লেভেলটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। ফর এক্সাম্পল এখানে এটাকে যদি আমরা ফার্দার নিচে নামাই, তাহলে আমাদের এই ওয়াটার লেভেলটা কি হবে, নিচে নেমে আসবে, ঠিক না? ইয়েস স্যার। দিস থিং ইজ গোনা স্টার্ট টু গেট ফিলড আপ। What is that, sir? সরি, মানে is this just a conical flask? এই আর এর পাশে যেটা, হ্যাঁ নিচে একটা ফুটা আছে। মানে স্যার ইটস লাইক মানে কি বলবো স্যার, এটা কি লাইক ওপেন, লাইক ভিতর দিতে বাতাস যাবে? এখান থেকে ওয়াটার ফ্লো করতে পারবে, ওপেন, আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে? সো আচ্ছা, এই ফিগারটা ওকে, এখানেও একই অবস্থা, এখানে জাস্ট ওরা একটা ফ্লাস্ক একে দেখা যাচ্ছে। সো আমরা যদি এই লেভেলটাকে উঠানামা করাই, if we move this thing, you can actually take it out from this frame. In that case, you can change the level of this water, thus changing the available amount of air on top of this surface. এটা হচ্ছে একটা অ্যাপারেটাস সেটআপের ডিজাইন। আরেকটা অ্যাপারেটাস সেটআপের ডিজাইন হচ্ছে এরকম, we have a bigger tube, bigger diameter tube, and we have a smaller diameter tube. এখানে আমরা জাস্ট এই স্মলার ডায়ামিটার টিউবটাকে কতটুকু আমরা এই ওয়াটারের মধ্যে ঢুকাচ্ছি বা বড় করছি সেটার উপর বেস করে আমাদের এই টিউবের ভেতরে এয়ার কলামের লেন্থটা চেঞ্জ হতে পারবে। পসিবল কিনা? এই যে এই ফিগারটা একটা আর ভালো বোঝা যাবে। এই জিনিসটা দেখো, এখানে বড় একটা কন্টেইনার আছে, এখানে চিকন একটা টিউবের মধ্যে ওয়াটার আছে। আমি যদি এই ওয়াটার কন্টেইনারটা উঠানামা করাই, তাহলে এসেনশিয়ালি আমাদের এইখানে এই ভেতরের ওয়াটার লেভেলটা তো চেঞ্জ হবে না? সো এই ওয়াটার লেভেল উঠানামা করায় আমরা এই পাইপের ভিতরে যে এয়ার কলামটা আছে, এই এয়ার কলামের লেন্থটাও চেঞ্জ করতে পারবো। এটা পসিবল কিনা? ইয়েস স্যার। এই কনসেপ্টটুকু বুঝছো? Atmospheric pressure, right sir? হ্যাঁ, By means of atmospheric pressure, right sir? কোথায় প্রেসার? Atmospheric pressure কোথায়? মানে স্যার বড় কন্টেইনার সব কন্টেইনারে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার, এখানে তো অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসারের ডিফারেন্স কিছু নাই। না, we are using atmospheric pressure to like changing the level of the liquid. হ্যাঁ, প্রিসাইজলি। হ্যাঁ, দ্যাটস ট্রু। সো প্রেসার ব্যালেন্সিং এর জন্য আমাদের লিকুইড গুলো লেভেল চেঞ্জ হবে। সো এখানকার মানে কোর আইডিয়াটা হচ্ছে যে আমরা ডিফারেন্ট মেকানিজম দিয়ে আমরা এয়ার কলামের মধ্যে এয়ারের অ্যামাউন্টটা ফিক্স করতে পারি। এখন আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, আমরা যদি if let's say we have a tuning fork that has a fixed frequency, আচ্ছা এই এক্সপেরিমেন্টের বেসিক এইম হচ্ছে to measure the speed of sound in air, but measure the speed of sound in air. এটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টের বেসিক কোশ্চেন মার্ক। এটা করার জন্য আমরা যে ঘটনাটা ঘটাই সেটাকে আমরা বলি রেজোনেন্স। রেজোনেন্সের বেসিক ডেফিনেশন তোমাদের এই সিলেবাসে দেয় নাই, বাট ওই জন্য আমি তোমাদের রেজোনেন্সের পুরো কনসেপ্টটা বুঝাচ্ছি না। রেজোনেন্স ইজ দ্য প্রসেস, আমি যদি জাস্ট বেসিক ডেফিনেশন বলি, রেজোনেন্স ইজ দ্য প্রসেস অফ cumulatively building up energy within a vibrating body. এটা হওয়ার কিছু ফিজিক্যাল রিকোয়ারমেন্ট আছে, ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাচ করতে হয়, অবজেক্টের ভাইব্রেশনের ডিউরেশন সেম হতে হয়, অথবা ফুল ফ্র্যাকশন মানে ইন্টিজার ফ্র্যাকশনের ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাপ্লাই করতে হয়। এগুলোতে আমি এই ঝামেলাগুলো যাচ্ছি না, এটা এটুতে তোমরা সিম্পল হারমোনিক মোশন চ্যাপ্টার যখন পড়বা ওখানে আরো অনেক ডিটেইলসে শিখবা। কি আইডিয়াটা হচ্ছে যে আমাদের এই টিউনিং ফর্কে একটা ফিক্সড ফ্রিকোয়েন্সি আছে। মনে করো আমাদের এই টিউনিং ফর্কের যে ফ্রিকোয়েন্সি আছে, সেই টিউনিং ফর্কের ফ্রিকোয়েন্সির জন্য আমাদের বাতাসে যে ল্যামডা প্রডিউস হয়, মনে করো সেই ল্যামডা ভ্যালু হচ্ছে 80 সেন্টিমিটার। এখন এইটা আমরা জানি না, we don't know this because টিউনিং ফর্কের গায়ে প্রিন্ট করা থাকে কি শুধুমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি। সো আমরা এই টিউনিং ফর্কের ফ্রিকোয়েন্সিটা অলরেডি জানি। আর একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে আমি এই টিউনিং ফর্ক দিয়ে বাতাসে যত ওয়েভ প্রডিউস করি না কেন, বাতাসের মধ্যে সব সাউন্ড ওয়েভেরই ওয়েভলেন্থ হবে 80 সেন্টিমিটার। আমাদের এইম হচ্ছে এই জিনিসটাকে সামহাউ ক্যালকুলেট করে বাই করা। মেকানিজমটা হচ্ছে এরকম,
first we're going to fill up the entire water column almost to the top. So আমরা পুরা air columnটাকে পানি দিয়ে fill up করে ফেলবো, and then we're going to take out the tuning fork, hammer it on a rubber surface or hammer it with on a wooden table, and we're gonna hold it on top of this air column. মনে করো এখন আমাদের air column হচ্ছে এই অল্প একটু জায়গা, and then we're gonna start to slowly lower the water surface so that the amount of air over here slowly increases. এই পার্টটা কি বুঝছো? Yes, আমরা sir. এখানে একটা ভাইব্রেশন ক্রিয়েট করতেছি, এই The ভাইব্রেশন amount of air in the tube slowly increases. হ্যাঁ, so that the air column length টা আস্তে আস্তে ইনক্রিজ, সো আমরা ওয়াটার লেভেলটাকে আস্তে আস্তে নামাবো এবং কন্টিনিউয়াসলি আমরা এটা করতে হবে। এটা করতে করতে আমরা যে কাজটা করব, so we're going to try to observe at that whether at certain level of this air column depth do we get a loud sound. Suddenly we should hear a loud sound. Now the question is, when will you hear a loud sound? The loud sound would be heard when, let's say, this is the test tube. Bah. Let's say we are producing the sound using the tuning fork. This is our tuning fork. এখন মনে করো আমাদের ওয়াটার কলাম যখন এই লেভেলে আসে, তখন মনে করো আমরা একটা অনেক লাউড একটা সাউন্ড শুনলাম। এন্ড লাউড সাউন্ডটা কেন হবে? লাউড সাউন্ডটা হওয়ার কারণ হচ্ছে রেজোনেন্স। রেজোনেন্স যখন হয় তখন প্র্যাকটিক্যালি আমাদের এইটুকুর মধ্যে একটা স্টেশনারি ওয়েভ ক্রিয়েট হয়। স্টেশনারি ওয়েভ ক্রিয়েট হওয়ার জন্য আমাদের অ্যান্টিনার পজিশন গুলো অ্যাম্পলিটিউড অনেক বেড়ে যায়। খেয়াল করতে হবে এই এয়ার কলামটা প্র্যাকটিক্যালি কিসের মতো? ওয়ান এন্ড ক্লোজ টিউব না? Yes, sir. Yes, sir. এটা হচ্ছে রিফ্লেকশন সারফেস, এটা হচ্ছে ওপেন সারফেস। তার মানে এখানে যখন আমাদের ফার্স্ট হারমোনিটা প্রডিউস হবে, the shape of the wave is gonna be like this. এরকম শেপের একটা ওয়েভ প্রডিউস হবে, ঠিক না? Yes, sir. সো So এই first sound is সেটা আমরা কি বুঝলাম স্যার? কান দিয়ে শুনবো। নরমালি আমাদের এই টিউনিং ফর্ক এয়ার কলামের উপরে ধরলে সাউন্ড শোনা যাবে না, বাট as we are going to slowly drop down the level, there will be a certain depth of the air column for which the sound would be heard from 2-3 meter distance. Suddenly the tuning fork would appear to have become louder. স্যার ফার্স্ট হারমোনিতে একটা লাউড সাউন্ড পাবো? হ্যাঁ, ফার্স্ট হারমোনিকটা আমরা লাউড সাউন্ড পাবো। সো এটা হচ্ছে মনে করো হচ্ছে এখানে আমরা যতটুকু হাইট পাইলাম, মনে করো এই লেংথটাকে আমরা মিটার রুল দিয়ে মেজার করলাম, মনে করো এই লেংথটা হচ্ছে L1, ঠিক আছে? আমরা L1 দিয়ে ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারতাম, বাট আমরা L1 দিয়ে ক্যালকুলেশন করি না। কেন করি না সেটা একটু পরে বলতেছি। আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে we're going to continue the experiment further and lower this thing to about 3 times the length of L1 about, মানে আমরা যদি আরো এই জিনিসটা যদি গ্র্যাজুয়ালি বাড়াতে কমাতে থাকি তাহলে অনেকক্ষণ সময় লাগবে। সো L1 যতটুকু আমরা পাবো তার অ্যাপ্রক্সিমেটলি 3 টাইমস এয়ার কলামের হাইট দিয়ে আমরা জিনিসটাকে আবার অ্যাডজাস্ট করব, and then we're going to take our time to find out the depth of the air column at which we get the loudest sound second time. মনে করো হচ্ছে সেই লাউডেস্ট সাউন্ডটা হলো মনে করো হচ্ছে এরকম একটা ওয়াটার লেভেলে আসলো, যেখানে আমাদের উপরে টিউনিং ফর্ক আমরা সাউন্ড করতেছি, এবং এই কেসে আমাদের হবে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে থার্ড হারমোনিকটা পাবো। সো I have to try and divide this thing into 3 equal parts approximately. So we're gonna have this shape develop. So when this will happen, we're gonna hear the loud sound once again, and by logic we know this would be the third harmonic. এই ফিগার দুটোর এক্সপ্লেনেশন বুঝা গেছে কিনা? স্যার আমরা লাউড সাউন্ড তার আগে পারছি না বিকজ মানে নোটটা কমপ্লিট হয়নি স্যার। প্রিসাইজলি। ওকে স্যার। Yes, sir. বুঝছি স্যার। কারণ হচ্ছে ওয়ান এন্ড ক্লোজ টিউবের প্রপার্টি হচ্ছে কি, যে ওয়ান এন্ড ক্লোজ টিউবের প্রপার্টি হচ্ছে যে আমাদের যদি ওয়ান এন্ড ক্লোজ টিউবের মধ্যে, আমি একটা তোমাকে ম্যাথমেটিক্যাল জেনারেল একটা এক্সপ্রেশন দেখাই, এটা মুখস্থ করা লাগবে না। ওয়ান এন্ড ক্লোজ টিউবের মধ্যে আমাদের যদি স্টেশনারি ওয়েভ প্রডিউস হতে হয়, তাহলে এসেনশিয়ালি আমাদের n ইনটু λ/2, এটা হচ্ছে একটা লুপ, প্লাস λ/4 মিনিমাম এতটুকু লেন্থ কভার করতে হবে, ঠিক না? কারণ এই λ/4 টা তো সবসময় উপরে থাকবে। আর এখানে তুমি যদি 0 বসাও তাহলে হচ্ছে ফার্স্ট হারমোনিক, এখানে যদি 1 বসাও সেকেন্ড থার্ড হারমোনিক, এখানে যদি 2 বসাও ফিফথ হারমোনিক। বুঝছো তো কি বলছি? কারণ λ/4 টা তো সবসময় আমাদের ওপেন এর সাথে অ্যাডজাসেন্ট থাকবে। ফার্দার ডাউন দ্য রোড আমাদের আরো λ/2 অ্যাড হইতে পারে। সো এটা বুঝা মানে মানে মুখস্থ করার দরকার নেই, এটা বোঝানোর জন্য বললাম। সো আইডিয়াটা হচ্ছে এরপর যখন আমরা এই সাউন্ডটা শুনবো তখন আমরা এখান থেকে এই ফার্দার পার্টটুকু অ্যাকচুয়ালি মেজার করে নিব, এবং এইটুকু মেজার করলে আমাদের যে লেন্থ আসবে সেই লেন্থটাকে মনে করি আমরা বললাম হচ্ছে L2। আইডিয়াটা হচ্ছে আমরা যদি এখন L2 মাইনাস L1 করি, দিস শুড গিভ আস λ/2 which is exactly this much height. এটুকু হচ্ছে বেল করার কারণটা কি বুঝলাম না। হ্যাঁ
L2 কেন তার বের করলাম, তাহলে তো L1 দিয়ে তো করতে পারি স্যার। হ্যাঁ, শুধু L1 দিয়ে কেন এক্সপেরিমেন্টটা করি নাই সেটা আমি একটু পরে আলাপ করতেছি, কেন করি না সেটা আমি একটু পরে আলাপ করতেছি। বাট এটা এগ্রি করতেছো কিনা যে L2 মানে L1 করলে λ/2 পাওয়া যাবে, এটা এগ্রি করতেছো কিনা? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, তো আমরা এইটুকু মেজার করে বের করলাম। সো এখান থেকে আমরা খুব ইজিলি ল্যামডা বাই করতে পারবো। ল্যামডার ভ্যালু হবে হচ্ছে টুয়াইস L2 মাইনাস L1, ল্যামডা ভ্যালু আমরা পাই গেলাম। সো আমরা এখানে টিউনিং ফর্কের গায়ে তো ফ্রিকোয়েন্সি অলরেডি লেভেল করাই আছে, তো ওখান থেকে আমরা v ইকুয়ালস টু f ল্যামডা ইকুয়েশন দিয়ে আমরা বাতাসে এয়ারে সাউন্ডের স্পিডটা ক্যালকুলেট করে বাই করতে পারবো। এটা হচ্ছে এই এক্সপেরিমেন্টের কি আইডিয়া। এখন কথা হচ্ছে, এখন আমি ওই কোশ্চেনটা আছে যে কেন আমরা শুধু L1 দিয়ে করলাম না? আমরা তো অটোমেটিক্যালি বলতে পারতাম যে L1 এর ইকুয়ালস টু λ/4, বলতে পারতাম না? Yes, sir. কথা হচ্ছে না, আমরা বলতে পারতাম না। কেন বলতে পারতাম না সেটা বলতেছি। whenever a tuning fork vibrates, the tuning fork vibrates like this. মনে করো এটা হচ্ছে tuning fork-এর ইকুইলিব্রিয়াম স্টেট। তুমি যখন এই এন্ডে একটা ভাইব্রেশন করবে, এই ভাইব্রেশনের মিছিল ওখানে ট্রান্সফার হবে, and the tuning fork vibrates while bending inwards and then bending outwards, bending inwards and then bending outwards. তার মানে হচ্ছে at one given time both the ends bend like this, in the next instant both of them bend outwards. জিনিসটা হচ্ছে তোমার প্যারালালি ভাইব্রেট করে না, দে স্কোয়াশ ইন, দে স্কোয়াশ আউট, স্কোয়াশ ইন, স্কোয়াশ আউট। বুঝছো কি বলছি? ইয়েস স্যার। তাহলে অ্যাকচুয়ালি স্পিকিং আমাদের এই যে মাঝখানের যে পয়েন্টটা হচ্ছে, এই মাঝখানের পয়েন্টটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি আমাদের কি বলে, মাঝখানের পয়েন্টটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি আমাদের একটা দিস ইজ দ্য পয়েন্ট অফ ম্যাক্সিমাম প্রেসার। সো আমি এই পয়েন্টটা নিয়ে আলাপ না করি। আমাদের যে পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের এজ, মানে এই যেখানে আমাদের সোর্সটা ভাইব্রেট করতেছে, এই পয়েন্টের অ্যাম্পলিটিউড সবচেয়ে বেশি হবে, ঠিক না? তার মানে প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং আমাদের এই এজ পয়েন্টটা হবে হচ্ছে আমাদের অ্যান্টিনোড লেভেল, অ্যাকচুয়াল অ্যান্টিনোড লেভেল হবে হচ্ছে এই লেভেলটা। এখন তুমি একটা চিন্তা করো, লজিক্যালি এটা তো পসিবল না যে আমি আমার একটা টিউনিং ফর্কের এই এন্ডটাকে এক্স্যাক্টলি টিউবের ভিতরে ধরবো। এক্স্যাক্টলি টিউবের ভিতরে যদি ধরতে যাই, তাহলে আমাদের টিউনিং ফর্কের এজটা আমাদের গ্লাসের ওয়ালের সাথে বাড়ি খেয়ে ভাইব্রেশন বন্ধ হয়ে যাবে, অথবা ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও আমাদের গ্লাসের টিউবটা ফাটা যেতে পারে। For safety reasons and for the execution of the experiment, আমাদের এই টিউনিং ফর্কটাকে এসেনশিয়ালি আমাদের গ্লাস টিউবের কিছুটা হলেও উপরে ধরতে হবে, ঠিক কিনা? এই জিনিসটা কি Yes, বুঝছো? sir. Yes, sir. হ্যাঁ। Yes, না, sir. স্যার বেন্ড ইন বেন্ড আউট তারপর স্যার অ্যান্টিনোড কি হয় স্যার বুঝে স্যার। আচ্ছা, বেন্ডিং ইন আর বোঝা লাগবে না। মনে করো এই টিউনিং ফর্কটাকে একটা এন্ড এভাবে ব্যাক এন্ড ফোর্থ মুভ করতেছে, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম ভাইব্রেশন পয়েন্ট। সো এটা হচ্ছে আমাদের এই টিউনিং ফর্কের যে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন, এই ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনের লেভেলটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্টিনোড পজিশন। তার মানে আমরা এই টিউনিং ফর্কটাকে যে পজিশনে ধরবো, আমরা তো হাত দিয়ে ধরবো হচ্ছে এই জায়গায়। সো এই টিউনিং ফর্কের এই মাথাটা যেখানে আছে, এই পয়েন্টটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি আমাদের অ্যান্টিনোড পজিশন। এখন লজিক্যাল রিজনের জন্য আমরা এই পয়েন্টটাকে আমরা এক্স্যাক্টলি এই পয়েন্টে প্লেস করতে পারবো না, কারণ আমরা যদি আমরা টিউনিং ফর্কের ভাইব্রেটিং এন্ডটাকে যদি এক্স্যাক্টলি টিউবের মিড পয়েন্টে প্লেস করতে যাই, এটা আমাদের চোখের আন্দাজে করতে হবে। Because if we actually make it touch with something, the vibration will stop. We cannot perform the experiment. So if the vibrating end of the tuning fork touches the glass tube, the vibration will stop. So we cannot continue the experiment. So the hearing would be very difficult. At the same time, and the worst case scenario, that vibration, that fast vibration of the tuning fork might actually hit the glass border pretty bad, and you might actually break the apparatus. So for essential reasons, we cannot place the tuning fork exactly at the center of the open end of the glass tube. এটা করা পসিবল কি? সো লজিক্যালি স্পিকিং আমাদের এইটুকু লেন্থ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি λ/4, ঠিক না? Yes, sir. এই অ্যান্টিনোড থেকে এই সারফেস পর্যন্ত হচ্ছে λ/4। তাহলে এখানে একটু সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ এরর হলো না? স্যার আমি Yes, sir. স্যার আমি এটা কি বলে স্যার, মানে ভাইব্রেটিং মানে টিউনিং ফর্কটাকে আমি একটা এই যে রিডোট স্ট্যান্ডের সাথে লাগাই তারপর করতে পারবো না? হ্যাঁ, টিউনিং ফর্ক রিজিস্ট্রেশনের সাথে লাগাইলা, তারপরে কি আমাদের এই এন্ডটা এক্স্যাক্টলি আমাদের যে মানে ওপেন এন্ডের যে সেন্টার, এক্স্যাক্টলি এই পয়েন্টে কি আমরা প্রিসাইজলি নোইংলি আমরা এটা প্লেস করতে পারবো কিনা? না স্যার। এটা লজিক্যালি পসিবল না অ্যাচিভ করা। এটা অ্যাচিভ করতে গেলে এক্সপেরিমেন্ট করা যাবে না। না স্যার, ওটা বলতেছি না আমি, মানে ওই ওপেনিং এর উপরে একটু ধরলাম, আপনি যে বললেন যে লেনটা মেজার করা যাবে না। এক্স্যাক্টলি ওটা- এই যে উপরে যে ধরলাম সেটার জন্য আমাদের একটা এরর হচ্ছে, কারণ আইডিয়ালি আমাদের অ্যান্টিনোডটা হচ্ছে এই লেভেলে, নোটটা হচ্ছে এই লেভেলে, তার মানে প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং এই লেন্থটুকু হচ্ছে λ/4। হ্যাঁ স্যার। বাট আমরা মিটার রুল দিয়ে মেজার করতে পারবো কতটুকু প্রিসাইজলি? এইটুকু Yes, sir. L1টা মেজার করতে, তার মানে এই উপরে একটু ছোট একটু স্পেস আমাদের মিসিং হলো না? মনে Yes, করো sir. Yes, sir. এই এররটুকু আমি নাম দিলাম C, because this is the what you call the error amount, or this is something that you have to correct.
সো অনেক বইতে এটাকে ই দিয়েও দেখায় এরর, অনেক বইতে এটা সি দিয়েও দেখায়, আমি তোমাদেরকে সি দিয়ে দেখাচ্ছি। সো দিস উড অ্যাকচুয়ালি মিন দ্যাট অ্যাকচুয়ালি স্পিকিং L1 plus C এটুকু হচ্ছে lambda by 4. Now assuming the same person or the same apparatus setup would be used for both of these things, ঠিক না? কারণ এই দুটো জিনিস তো দুটো ডিফারেন্ট মানুষ মেজার করবে না। তার মানে ফর দ্য সেক অফ, এবং অবভিয়াসলি এটা অবজারভেশন করার সময় সে অনেকবার রিপিট এন্ড অ্যাভারেজ করে যেই পয়েন্ট, যেই ওয়াটার লেভেলে সবচেয়ে লাউডেস্ট সাউন্ড শোনা যায় সেই লেন্থে সে মেজার করবে। সো উই ক্যান অ্যাজিউম, লজিক্যালি উই ক্যান অ্যাজিউম যে এই মেজারমেন্ট করার সময় তার যতটুকু সি এরর হবে, এই মেজারমেন্ট করার সময় তার অতটুকুই সি এররই হবে। ডু ইউ গেট মাই পয়েন্ট? এটা Yes, sir. একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন। তার মানে এই সিনারিওর জন্য আমরা লিখতে পারি L2 plus C equals to হচ্ছে 3 lambda by 4. এখন আমি যখন এই দুটো ভ্যালুকে সাবট্রাক্ট করে দিব, আমার এই আননোন এররটুকু অটোমেটিক্যালি কি হবে? চলে যাবে। স্যার বুঝতে পারছো? ওকে স্যার, ইয়েস স্যার। কোন পার্টটা বুঝো নাই বলো? না স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। কে যেন না বলছে? বাট স্যার টিউনিং ফর্কটা কি স্যার যেখানে আছে সেখানেই থাকবে, ওয়াট লেভেল তার নিজের মতো করে যাবে স্যার? হ্যাঁ, টিউনিং ফর্কটাকে আমরা একটা সার্টেন হাইটে ধরতে হবে, কারণ এক্সপেরিমেন্টটা পারফর্ম করার জন্য টিউনিং ফর্কটাকে আমরা গ্লাস টিউবের ভেতরে ধরতে পারবো না, ধরলে শব্দ বন্ধ হয়ে যাবে। If আচ্ছা the স্যার, vibrating end এটা touches স্যার the glass border, then it will stop vibrating. স্যার এটা করা যায় না যে স্যার, মানে যখন রিট্রো স্ট্যান্ড দিয়ে ধরে রাখছি স্যার, তো ওই আনসার্টেনটিটা ধরেই স্যার, মানে যতটুকু বাদ দিচ্ছি স্যার ওইটা ধরেই স্যার লেনটা মেজার করি। আমি তোমাকে একটা তারপরে আমি তোমাকে একটা সিম্পল জিনিস মিটার- বলি ইউসুফ, মানে লজিক্যাল একটা জিনিস খেয়াল করো। টিউনিং ফর্ক তো দেখছো, রাইট? সবার জন্য Yes, sir, বলতেছি, দেখছি, sir. নট এক্সক্লুসিভলি ফর ইউসুফ। একটা টিউনিং ফর্ককে মনে করো তুমি একটা রাবার প্যাড দিয়ে মনে করো হিট করলা, হিট করলে টিউনিং ফর্কটা ভাইব্রেশন করা শুরু করলো। টিউনিং ফর্কে এই ভাইব্রেশনটা এক্সিস্ট করে কত সময়? 10 সেকেন্ড, 15 সেকেন্ড, এর বেশি কি এক্সিস্ট করে? না বলা স্যার। ম্যাক্সিমাম 10 থেকে 15 সেকেন্ড এক্সিস্ট করে। তার মানে হচ্ছে তুমি রিপোর্ট স্ট্যান্ডটাকে ভাইব্রেট করানো শুরু করছো, এরপর তুমি যে তাকে এই গ্লাস টিউবের উপর ধরে তোমার রেজোনেন্সের সাউন্ড বা স্টেশনারি ওয়েভের লাউড সাউন্ডটা শুনবা, এটার জন্য ফর এভরি অ্যাটেম্প্ট তোমার হাতে সময় আছে কত? 10 থেকে 15 সেকেন্ড। এই 10 থেকে 15 সেকেন্ডের মধ্যে তুমি একটা ভাইব্রেটিং টিউনিং ফর্ককে রিপোর্ট স্ট্যান্ডের মধ্যে ঢুকায় ক্ল্যাম্প করে প্লেস করতে পারবা? এটা কি পসিবল? ফার্স্ট অফ অল এটা পসিবল না। হ্যাঁ, সেকেন্ড সিনারিও, লেটস সে আমি এটাকে একটা রিটর স্ট্যান্ডের মধ্যে অলরেডি ক্ল্যাম্প করে লাগায় রাখছি। আমি রিটর স্ট্যান্ডটাকে আমার গ্লাস টিউব থেকে একটু দূরে নিব, এরপর হচ্ছে আমি ইয়া দিয়ে হিট করব, হিট করে তারপর আমি রিটর স্ট্যান্ডের দিয়ে ধরা টিউনিং ফর্কটাকে আমরা গ্লাস টিউবের উপরে আনবো। এটা পসিবল যে আগে থেকে ক্ল্যাম্প করে রাখছি, এরপর একটা আর্টিফিশিয়াল মেকানিজম দিয়ে আমি মনে করি আমি ধরো এটা হচ্ছে আমার টিউনিং ফর্ক, ঠিক আছে? আমি টিউনিং ফর্কের এখানে একটা উডেন সাপোর্ট দিলাম, আর এই এন্ডটাতে মনে করো হচ্ছে আমি একটা রাবার হ্যামার দিয়ে হিট করলাম, হিট করে তারপর হচ্ছে রিটর স্ট্যান্ড সহ পুরো জিনিসটাকে আমি এটার উপরে নিয়ে আসলাম। এটা করা পসিবল, এই 10 সেকেন্ডের মধ্যে এটুকু করা পসিবল। বাট ওই কেসেও তুমি কি এই টিউনিং ফর্কটাকে এক্স্যাক্টলি গ্লাস টিউবের ভিতরে ধরতে পারবা? মানে ক্যান ইউ লজিক্যালি এনশিওর যে ইট ইজ ইউ ক্যান ডু দ্যাট? দ্যাট আনসার ইজ এ সলিড নো, ঠিক না? Yes, sir. স্যার একটু এমসিকিউটা দেখাতে পারবেন? ক্লাস আছে। হ্যাঁ, এমসিকিউ দেখাচ্ছি। স্যার অলরেডি ক্লাস টাইম শেষ হয়ে গেছে আমাদের স্যার। ইয়েস ইউসুফ। স্যার আমি এটা পারবো স্যার, জাস্ট একটু ওই টু স্টেশনারি ওয়েভস মানে কি ওটা একটু বলে দেন জাস্ট। একটা ফার্স্ট হারমোনিক আর একটা থার্ড হারমোনিক। The diagram shows an experimental process stationary in an aircraft. A tuning fork placed above the column vibrates the position, so the length of the aircraft can be varied alike to altering the volume of the water in the tube. আচ্ছা, ভালো কথা। Tube is filled with water is allowed to run on the first stationary waves occur when the aircraft lengths are 0.14 meter and 0.42 meters. তাহলে এই দুটো ডিফারেন্স হচ্ছে lambda by 2। Yes, sir. তাহলে আমার 0.14 এর ফার্স্ট হারমোনিক হচ্ছে আর 0.42 তে থার্ড হারমোনিক। I shouldn't say that. I would say that L1 plus C equals to হচ্ছে 0.14. Sorry, ভুল লিখছি। 0.14 plus C equals to হচ্ছে lambda by 4, আর ওদিকে হচ্ছে 0.42 plus C, কারণ এরর তোমার হবেই, equals to হচ্ছে 3 Yes, lambda sir. by 4। তুমি যখন এই দুটোকে Yes, সাবট্রাক্ট sir. করবা তখন তোমার ডিফারেন্সের ভ্যালুটা আসবে হচ্ছে lambda by 2। হ্যাঁ স্যার, স্যার ওটা বুঝছি স্যার, বাট আমি এখানে যে 0.14 একটা স্টেশনারি ওয়েভ পাচ্ছি আর 0.42 তার একটা, তো একটা হলো গিয়ে ফার্স্ট হারমোনিক আর একটা হলো গিয়ে থার্ড হারমোনিকের স্টেশনারি ওয়েভ। রাইট, ওকে স্যার, এটাই কোশ্চেন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। শিওর, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম, বলবান। আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ, বলো। আপনি একটু গ্রুপে বলতে পারবেন সানডেটা 7টা থেকে 9টা করা যাবে নাকি সবাইকে? আচ্ছা, দাঁড়াও দেখতেছি।